La oscilación era subsónica al principio. No era un sonido que pudieras escuchar, era un fantasma en las tablas del suelo, un tic nervioso temblando a través de los cimientos de concreto del edificio de aerodinámica aplicada. A los 25 candidatos a Dr. Duque estaban en la plataforma de observación. La vibración era invisible. Estaban mirando los monitors, hipnotizados por el torrente de datos verdes, que caía por las pantallas. Para el profesor Alden Silas, la vibración era irrelevant, un artefacto menor del asentamiento del edificio, nada comparado con la brillantez del prototipo de turbina girando en la cámara de pruebas. Pero para David, la vibración era una advertencia. Estaba 3 pisos abajo, de pie sobre una rejilla de metal en el conducto de servicios, con las manos envueltas alrededor de una lave que era tan larga como su antebrazo. Sintió el temblor viajar por las suelas de sus botas de trabajo, eludiendo sus oídos y asentándose directamente en la base de su columna vertebral. Era la frecuencia específica y nauseabunda de un perno a punto de romperse. David se detuvo. Se limpió una mancha de grasa de la frente con el dorso de una mano enguantada. No estaba mirando una pantalla de computadora. Él estaba mirando un manómetro en la entrada principal del HVAC, un dial de late nublado por la condensación. La aguja estaba temblando. No se movía, solo temblaba, atrapada entre 45 y 46 psi. Miró su reloj. 10:45 p.m. No te despiertes, Carino. Susurró, su voz perdida en el rugido de los manejadores de aire. Justo afuera de la pasada puerta de acero del conducto de servicios. En la pequeña sala de descanso que olía a café rancio y limpiador industrial. Su hija, Kiana, estaba dormida en el sofá de vinilo. Tenía 7 años y estaba envuelta en su pesado abrigo de lona. Su pequeño pecho subiendo y bajando en un ritmo que él había memorizado. La habían enviado a casa de la escuela con fiber hace 2 días. No podía permitirse una niñera. No podía permitirse perder el turno. Así que ella estaba aquí, escondida en el punto ciego del prestigio de la universidad, respirando el aire reciclado de un edificio diseñado para probar el viento, no para sostener la vida. La vibración en el suelo aumentó. La aguja en el manómetro saltó a 48. David frunció el seno. Conoce este sistema. Sabía que cuando el túnel de viento en el piso de arriba superaba el 80% de capacidad, creaba un efecto de vacío que tiraba fuertemente de la entrada pueva del edificio. Normalmente, los amortiguadores se ajustaban. Esta noche, estaban luchando. Necesitaba terminar la reparación del compresor y llevar Kiana a casa antes de que el autobús nocturno dejara de operar a medianoche. Pero el edificio estaba gimiendo. Era una queja baja y metálica. El sonido de un barco esforzándose contra un ancla. Dejó la lave inglesa. No podía ignorarlo. Si el colector de entrada se rompía, no solo arruinaría el experimento del profesor. Desprendería gas halon y polvo en el sistema de ventilación. En la sala de descanso, David salió de la calle, cerrando la rejilla detrás de él. Caminó por el pasillo, sus botas pesadas, sus ojos escaneando los azulejos del techo en busca de fracturas por estos. No era un físico. Era el tipo al que llamaban cuando los inodoros se atascaban o el aire acondicionado sonaba. Era invisible por oficio. Subió por el ascensor de servicio hasta el cuarto piso, la plataforma de observación. Las puertas se abrieron y el aire lo golpeó, frío, estéril y zumbando con tensión. La habitación estaba débilmente iluminada. La única luz provenía de la enorme ventana de vidrio reforzado que daba al laboratorio de pruebas y de los bancos de monitores que lo rodeaban. El profesor Silas estaba de pie en el consola, con la espalda rígida. Era un hombre que cultivaba una imagen de intelecto sin esfuerzo, pero esa noche, el sudor brillando,
en su cuello lo traicionaba. Estaba gritando a un estudiante de posgrado que tecleaba frenéticamente en un teclado. No es un error del sensor, gritó Silas. El coeficiente de arrastre está desviándose. Estamos perdiendo eficiencia en la capilamite. Ajusta la simulación. No puedo, profesor, tartamudeó el estudiante. Las matemáticas son perfectas. La ecuación predice un flujo suave. Pero el modelo físico está tichibiando. David estaba junto al ascensor, sosteniendo su caja de herramientas. No debería estar aquí. Esta era la zona limpia. Pero el suelo temblaba más fuerte ahora. La vibración estaba sacudiendo las tazas de café en las mesas laterales. Disculpe, dijo David. Su voz era un profundo baritono, suave pero resonant. No cortaba a través de la habitación. La ocupaba. Nadie se dio vuelta. Estaban demasiado concentrados en el fracaso que se desarrollaba en las pantallas. Disculpe, dijo David de nuevo, un poco más alto. El profesor Silas se dio la vuelta. Cuando vio el uniforme gris, la etiqueta con el nombre que solo decía mantenimiento, y las botas desgastadas, su rostro se retorció en una máscara de incredulidad. Estamos en medio de una prueba en vivo, gritó Silas. Los botes de basura se vacian los martes. David no se mudó. No retrocedió. Sostenía la caja de herramientas contra su pierna, su postura relajada pero firme. No estoy aquí por la basura, señor, dijo David. Estoy aquí por la vibración. Están sacudiendo la entrada del HVAC en el nivel inferior. La presión está aumentando. Silas lo miró por un segundo, luego soltó una risa corta y dura. Se volvió hacia la sala de estudiantes. ¿Escuchas eso? Estamos tratando de revolucionar la dinámica del flujo laminar. Y el conserje está preocupado por el aire acondicionado. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Sus ojos saltando entre el profesor enojado y el hombre grande junto al ascensor. Silas volvió a David, señalando con su dedo la puerta. Este es un prototipo de 10 millones de dólares, no un ventilador de techo. La vibración es esperada. Es un par de alta velocidad. Ahora vite. Si interrumps el flujo de aire en el pasillo abriendo esa puerta de nuevo. Que tu supervisor termine tu contrato. David miró al profesor. Miró a los estudiantes frenéticos. Luego miró a través del vidrio hacia la cámara de pruebas. El prototipo era un alerón plateado y elegante, suspendido en el centro del túnel. El aire pasaba sobre él a 400 millas por hora, visible como franjas de humo blanco. Pero David no miró el alerón. Miró la habitación misma. Vio como el humo se retorcia cerca del suelo de la cámara. Vio el ligero destello en el aire cerca de los respiraderos de escape traseros. Conocía el flujo de aire. No lo sabía de un libro de texto. Lo sabía de 20 años arrastrando a través de conductos, de equilibrar gradients de presión en hospitals, de sentir como se movía el aire cuando estaba atrapado, comprimido y forzado a girar esquinas. Esto asfixiando, dijo David en voz baja. Silas se congeló. ¿Qué? La habitación, dijo David, gesticulando con su mano libre. No es el prototipo. El prototipo está bien. La habitación está asfixiando. Estás empujando demasiado en un espacio que no pueda exhalar lo suficientemente rápido. Esa vibración no es par de torsión. Es presión de retroceso. Es un bucle armónico. Silas se apartó del consola, caminando hacia David hasta que estuvo incómodamente cerca. He calculado el desplazamiento volumétrico de esta cámara hasta el milímetro cúbico. Mi ecuación toma en cuenta cada variable de entrada y salida. Me estás diciendo que tú, un hombre que arregla grifos que gotean, has encontrado un defecto en la aplicación de Navier-Stokes que 20 doctores no vieron? David miró hacia abajo a Silas. Pensó en Kiana.
Pensó en cómo su pecho temblaba cuando tenía un ataque de asma. En cómo entraba en pánico cuando no podía sacar el aire. Era el mismo mecanismo. La habitación estaba teniendo un ataque de asma. Estoy diciendo que el aire no se preocupa por tus matemáticas si el ventilador está atascado. Dijo David con calma. Los deflectores traseros se ajustan automáticamente en función de una curva lineal. Pero el aire se comprime exponencialmente cuando choca contra una pared. Necesitas abrir el bypass. Sal, susurró Silas. El veneno en su voz era frío. Sal, fuera. David sostuvo la mirada del profesor por un largo momento. Vio el miedo detrás de la arrogancia. Silas estaba perdiendo el control del experimento y necesitaba a alguien a quien culpar. David era el blanco convenient. Sí, señor, dijo David. Solo intento ayudar. Se dio la vuelta y presionó el botón del elevador. Cuando las puertas se cerraron, vio a Silas volver a los monitors, gritando para que aumenten la potencia, para forzar el aire a través de la resistencia. El elevador descendió. La vibración en el pozo era violenta ahora. Las luces parpadeaban. David no regresó a la sala de descanso. Fue el sótano. Camino rápido, sus botas resonando en el concreto. El sonido del distrés del edificio era ensordecido aquí abajo. Las tuberías estaban cantando. Si Silas empujaba la turbina al 100%, la sobrepresión no solo arruinaría los datos. Haría estallar los sellos del escape principal. La explosión estaría contenida, pero la onda de choque haría añicos el vidrio en el vestíbulo. Y inundaría el sistema de HVAC con humo. David legó a la sala mecánica principal. Era una catedral de maquinaria, calderas masivas, enfriadores y el enorme plenum del sistema de escape del túnel de viento. De joker su caja de herramientas. Coriohacia el panel de control de los deflectores traseros. Estaba bloqueado. Una luz roja brillaba junto a la interfaz digital. Control remoto solamente. Override de laboratorio activo. No podía cambiarlo desde el panel. Silas tenía los controls bloqueados en el piso de arriba. David miró los enormes actuadores neumáticos que controlaban las compuertas. Eran hidráulicos. Eran controlados por un bucle de computadora localizado que tomaba instrucciones del laboratorio de arriba. Agarró una escalera y la apoyó contra el conducto. Subió hasta el conjunto de sensors. Una pequeña caja negra tornalada al lado del conducto, que lea la presión del aire y lo decía a la computadora cuanto abrir las compuertas. David sacó un multímetro de su cinturón. Quitó la tapa de la caja del sensor. Miró el cableado. Era un bucle simple de 4 to 20 milliamperes. El sensor enviaba una señal. 4 milliamperes era presión 0. 20 milliamperes era presión máxima peligrosa. La ecuación de Silas lo decía a la computadora que esperara un aumento lineal. Pero la habitación estaba reaccionando exponencialmente. El sensor estaba enviando una señal de seguridad porque estaba calibrado para un tipo diferente de turbulencia. La computadora pensaba que la habitación estaba bien. Así que mantenía las aletas medio cerradas para mantener la presión óptima. La habitación estaba gritando, pero la computadora estaba sorda. David necesitaba cambiar la señal. Necesitaba decirle a la computadora la verdad. No tenía un teclado. No tenía código. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño cuaderno arrugado que usaba para llevar un registro de sus horas. Arrancó una página. Sacó un lápiz de detrás de su oreja. Rápidamente garabateó un cálculo. No era álgebra abstracta. Era la ley de Ohm. Presión objetivo equals P_actual plus V squared / 2G. Resistencia recuerda equals 220 ohmios en paralelo. Necesitaba engañar al sensor para que informara la presión futura, no la actual. Necesitaba amplificar la señal para que la computadora entrara en pánico y abriera las ventilaciones antes de que se alcanzara el umbral crítico.
Calculo la resistencia necesaria para compensar el voltage de la señal. 220 ohmios. Bajo. Ergo en su caja de herramientas. Encontró un pequeño resistor. Un repuesto de una reparación de termostato. Subió de nuevo. Sus manos estaban firmes. A pesar de que la tubería al lado de su cabeza temblaba tanto que se veía borroso. Desnudó el cable en el bucle de señal. Torció el resistor en el circuito, creando un puente. No estaba hackeando el código. Estaba cambiando la realidad que el código estaba viendo. Estaba añadiendo una variable al mundo físico. Pegó la conexión con cinta aislante. Luego, tomó el trozo de papel con su cálculo, un garabato desordenado de cadas de voltage y coeficientes de presión, y lo medio debajo de la abrazadora del cable, asegurándolo para que el siguiente técnico supiera lo que había sucedido. Cerró la caja. El efecto fue instantáneo. Los actuadores hidráulicos silbran, una fuerte y agresiva liberación de presión. Las enormes compuertas de acero de las salidas de escape gimiran y luego se abrieron de par en par. Whoosh. El sonido era como un motor a reacción despegando, pero al revés. El aire acumulado salió disparado del túnel, expulsando el punto de estrangulación. La presión en la sala mecánica cayó tan rápido que los oídos de David estallaron. La vibración se detuvo. Muerta. Las tuberías quedaron en silencio. El suelo dejó de temblar. El edificio se asentó de nuevo en su fundación con un pesado suspiro. David bajó por la escalera. Se limpió el polvo de las manos. Recogió su caja de herramientas. Miró su reloj. 11:15 p.m. Regresó a la sala de descanso. Gianna estaba sentada, frotando los ojos, el abrigo deslizando de sus hombres. Papa, raspó, su voz espesa por el sueño. ¿Arreglaste el ruido? David se arrodilló frente a ella. Puso su mano en su frente. Estaba fresca. El aire en la habitación estaba tranquilo. La regla de ventilación sobre su cabeza zumbando un suave, constant y seguro ritmo. Sí, carino, dijo David, sonriendo. Abrí una ventana. Eso es todo. ¿Podemos ir a casa ahora? Sí, podemos ir a casa. Arriba, el silencio era ensordecido de una manera diferente. El profesor Silas miraba las pantallas. Las líneas rojas de advertencia habían desaparecido. El flujo de datos verde se había estabilizado en una curva perfecta y suave. El coeficiente de arrastre había quedado a casi cero. La eficiencia era más alta que el máximo teórico. ¿Qué pasó? Susurró Silas. ¿Quién estabilizó el flujo? Los estudiantes de posgrado estaban revisando sus terminales. Señor, los amortiguadores de escape traseros acaban de abrirse al 100%. El sistema se autocorrigió. No podría haber sido, dijo Silas. El algoritmo los limita al 60% para mantener la presión de retroceso. Bueno, están abiertos, dijo el estudiante. Y mira los números. La turbulencia ha desaparecido. La capa limite es perfecta. Silas no celebró. Sintió un nudo frío en el estómago. Se dio la vuelta y corrió hacia el ascensor. Bajo el sótano. Corrió más allá de las calderas hacia el ensamblage de escape trasero. Vio la escalera apoyada contra el conducto. Vio la tapa de la caja del sensor ligeramente torcida. Silas subió por la escalera. Quitó la tapa. Vio la empalm. La cinta eléctrica barata y azul envuelta alrededor de un resistor de 20 centavos. Un hack físico rudimentario que había cerrado la brecha entre su teoría perfecta y la desordenada realidad del aire. Y luego vio el papel. Lo sacó. Era una página arrugada de un cuaderno de bolsillo, manchada de grasa. En ella, escrita con lápiz grueso, estaba la ecuación. No era una derivación de Navier-Stokes. Era un cálculo de resistencia de fluidos, resuelto para voltage. Era una traducción. Alguien había traducido el lenguaje del viento al lenguaje del circuito.
En la parte inferior de la nota, había un mensaje simple garabatido en el margen. El necesita espacio para salir antes de poder entrar. Mantenimiento Silas estaba en la escalera, sosteniendo el papel. Miró el resistor. Miró los enormes respiraderos que ahora respiraban libremente. Se dio cuenta de que el conserje no solo había reparado la máquina, la había salvado. La vibración que Silas había ignorado era la máquina asfixiándose, y su propia arrogancia había sido el tapón. Silas descendió lentamente. Dobló el papel y lo guardó en su bolsillo del pecho, junto a su costosa pluma. Salió de la sala mecánica y entró al pasillo. Vio que la puerta de la sala de descanso de mantenimiento estaba abierta. Se acercó en silencio. La sala estaba vacía. Las luces estaban apagadas. Silas entró. Olfateó el tenue aroma del café y el calor persistente de la ocupación. En la mesa de vinilo había una tarjeta de tiempo, salida a las 11:20 p.m. Nombre, David E. Silas recogió la tarjeta. Se quedó en la oscura y silenciosa sala. Por primera vez en su carrera, no se sintió como el hombre más inteligente del edificio. Se sintió como un inquilino en una casa que no entendía. Regresó al elevador, sosteniendo la tarjeta de tiempo como si fuera una pieza de evidencia. La noche siguiente, David pasó su gafete por la entrada de servicio. La luz roja parpadeó. Acceso denegado. Su estómago se hundió. Pensó en la renta. Pensó en la receta del inhalador de Kiana. Había tocado el equipo. Había violado la zona limpia. Silas lo había despedido. Respiró hondo, preparándose. Pulsó el intercomunicator. Seguridad, soy David. Mi gafete no está funcionando. Espera, David. La voz del guardia crujió. El profesor Silas dejó un nuevo gafete para ti en la recepción. Dijo que necesitas autorización de nivel 5 para las salas mecánicas. David se detuvo. Nivel 5? Eso es para el personal de ingeniería. No lo sé, amigo, dijo el guardia. También dejó una nota. David caminó hacia la recepción. El guardia le entregó un nuevo gafete. No decía mantenimiento. Decía ingeniero de instalaciones. Y debajo del gafete había un papel doblado, la página manchada de grasa de la libreta de David. David lo desplegó. Bajo sus propios garabatos de lápiz, había una nota escrita con tinta negra nítida. Tenías razón. La ecuación estaba incompleta sin la variable de salida. Por favor, consultemos sobre el destino del flujo de aire para la nueva entrada. Silas David miró la nota. No sonrió. No levantó el puño. Sintió el peso de la nueva insignia en su mano. Era más pesada que la anterior. Significaba mejores horas. Significaba que podía permitirse una ninera. Significaba que Kiana no tendría que dormir en una sala de descanso llena de polvo. Midió la nota en su bolsillo. Seguido la insignia a su pecho. Camino hacia los ascensores, no con arrogancia, sino con el mismo paso constante y método que siempre usaba. Tenía un trabajo que hacer. El edificio estaba respirando, pero había un ruido en la unidad de calefacción en el tercer piso, y él era el único que sabía cómo escucharlo.